This summer, turn your oh no into awesome sa ADESA Installment Summer Buys. 0% interest up to 12 months installment na. Ang aircon, ref, freezer at iba pang appliances. May cool grocery pack. May free sack of rice na. May free appliances na. May discount card ka pa sa ADESA Installment Summer Buys. Promo runs from April 5 to June 30, 2021. Sa ADESA Installment, kayang-kaya mo na. Tuloy-tuloy ang takbuhan, pampakulang sa tagilid. MBC Jackpot Runner Summer Max. Manalo sa weekly raffle draws. Libre lang sumali. Maglaro lang ng maglaro para ma-meet mo ang minimum score required sa bawat linggo. MBC Jackpot Runner Summer Max. Summer na summer ang iyong pagtakbo bilang mga paborito mong MBC radio and TV personalities. MBC Jackpot Runner Summer Max. Tutok lang sa MBC Jackpot Runner Facebook page for more details and information. MBC Jackpot Runner Summer Max. Brought to you by Hanabishi. Practical na ka-partner, panalo together. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-116898 Series of 2021. Paghatang Manti dishwashing liquid. Tay kalamansi 1,000 pesos. What? Karaman doctor's fees, ken antibiotic. Misis! No kalamansi dishwashing liquid isa pulin, dapat smart ka! Smart dishwashing liquid. Mapakalamansi wenno lemon man, parehas ada antibac. Ada double tanggaling formula. Tanggal galing ti sebo ken bakterya. Jaya kon kalamansi nga adaan antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing! Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya, new White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Action! Radyo! DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Aksyon Radyo! Ikakaiso ng estasyon ti radyo, adumdumngeg kada kayo. Alas 9:38 ti oras yun dito Aksyon Radyo Lawag. Dati nga oras kadi sagsagot kada kayo iti paborito ni Justin Junador nga nag-birthday idi kalman Joy Balyo Quincenas. Yan nakastamit ni sagsagot pa kada kayo ni Kelly Boy Joy. Iwas germs, iwas sakit, mag-joy na. Donggabonggit in action. Programa amang Mangted Marisya ginaldaw a panagbiag. Donggabonggit in action. Nang Mangted tiragsak ibibinigat isubawal ang nakasimangot. Iti daytoy a programa anli ti katawa ken sarabwen ti agsapa anapunwan regta ken ragsak. Iti Donggabonggit in action. Donggabonggit dito'y paborito yung nga istasyon ti Radyo Manipod ti DZGC Action Radyo Lawag. Ket ita ti anchorman tayo Robinson Bongga Lanada. I love you, Bongga. Mama Shop Shop. Aksyon Radyo! Bongga Bonggit in action. DZJC kayo wata
Hi, good morning, good morning, good morning. Kada kay amin nga sa kapada sa dinno man napaset iti lubong iti ayan nyo. Good morning worldwide. Ay manang naka-action radyo kansa. Siyempre, kada kay amin nga sa kapada, kablaawan na kayong tinagasat nga bigat, nagasat nga oras. Aglalalo, kada kiti madama pilaing itatay iti uldag na, kastamit yan, kiti kaririing na, madamat panagimukat, kanda dumapay nga panagkuti-kuti yan iti balayo kusina, panaglaba, kastamit yan, kiti madama iti tatangag digdigos. Hello, good morning, good morning, good morning. Kastamit yan, kada kiti hanpay nga nagsuyaab, gagayem kinabsat. Ala, nagasat nga bigat yung amin gagayem kinabsat ko. At to yan di programa nga, may manglinglingay, ken mangrayrayaw ken ka. Adda ka man yan ti unay iti pagtingan, adda ka man yan iti trabaho, kaya nakastamit yan, adda ka man iti kataltalunan, tambayan, adto yan ti pagayam yo, Bongga Robinson Lanada. Naduag ni Dan Michael Pascual, kaya nakastamit yan ken ni Kaka Emerson Agkawili. Tay kagapuan, no? Nagasat nga bigat, nagasat nga oras, tay amin nga sa kapada. Siyempre, kada kay amin data, hello, good morning, good morning. Ni Manong ko nga Saldi Deos, good morning. Ni Marines Anjeta, ni Leandro Madamba, ni Grace Arellano, ni David DJ Lombo, ni Estrelita Sirivan, ni Jimmy Boromio, ni Ma'am Yeng Iva, ni Ma'am Gloria Damo, kami din kina Ancheta Jens, ni Paul Jansen. Uy, nagasat nga bigat ken oras yung amin itata dita, ya. Kami din kini Manang ko nga Marie Paulino, ni Susana Biag de Guzman, kablawan naman di sa amin nga naka-action radio Ilocos Norte ken Asur ko na dito. Cagayan, Isabela, Payaw, Kalinga, Pangasinan, ken La Union. DCJC Action agad itintero nga amyanan iti Luzon. Maraming salamat, Apo Leandro Madamba. Uy, nagasat pa nga bigat met, digiti amin data nga madamamit iti panagululdag na, kastamit yan, digiti madama nakatapaya, madabat agkurikor ken nabanbannog kaka. Uy, kumusta ente mamet, digiti madamag lutluto ag prit-prito, kastamit yan nagimurmuri, ken na dumapay nga masidang obraen na yan di kusina, nagasat nga bigat ken oras, papagayam inna nga dayan di kusina, amma nga isut para luto ako nada, nagasat nga bigat, ya. Kastamit yan, digiti adayan di karenderya, nga saan nga mabalin nga agpamakan, diti syudad, diti lawaga, puro take out amin ni tataya, bawal ang dine-in, bawal ang dine-in, adayan ti utos deta, kasano nga ro din, digiti driver, tricycle driver, nga mangan diti sentro ti syudad, ti lawag, kapilitan mapandat San Nicolas. Unig sa kanudi si JCT pagtinggang. Teje San Nicolas, mayat itibangan ka digiti karenderya, dito ilawag maiparit. Ayo, iso ka digiti driver, agturong da mapandat San Nicolas. Uy, chamba-chamba dito taga San Nicolas, ako na ni Cheryl Deus bumanglag, no kaya yung pa'y nagpapindas met ti buok, kastamit yan agpakuskus ti kuko, agpakulot, agpaunat, sa pulin yun ni Cheryl Deus bumanglag. Tanapintas ti panagim-ima na, ngem ti kagurgura kingkwana na kami suot lata, as gagangay lata deje, ura umis isem na kami suot deta, di kami Cheryl bumanglag. Anak kagura, padasem, ibutaktak ko nga nang isit ka padak, di kami Gloria Damo, Ginalin Malubay, good morning. Oy, ni Mama Banji, nga mayatis isem na, nagasat nga oras ken bigat mo, ya. Ken kasamitin ko na napay dito, good morning, kada kay amin ita na budo ti matak itata, no apay mane. Hanak ko mamit nga agkam kamataakit na rigat ay opo aya. Uy, kumusta ente mamit digiti bakit yan ti unay giti pagtengan, kastamit yan digiti lola nana nga madamamit ti uldag na aya, nagasat nga bigat ken oras yo amin tata apo nagmayat man isisem musika alot mayat man anat sindam aya tamaya det inyawat mo kanya ka cellphone ana spam my god naimas Daan dalugani ang betis palimbagan ibag-bagin. Kastamit yan, digiti obreros, madamat pa nagtuktok pa naglampatyo, na dumaduma pa nga mabaling nga obraen kakaya. Digiti madamag gagaik, agkalkali kenta dumapay nga mabaling nga obraen. Sir, pabayadam ta advertisement na sir ani, sir sa Sevilla. Wena, si ka Cheryl, bayadam nanginat bayad na DJ, bayad. Kaya nakastamit yan, digiti met madamamit itatati panagimurmuri. Ayun, naimas, panagiwa. Iwa ti karne, agsidat adobo, igado, versyudo, kenta dumapay kaka, dinardaraan kenta dumapay. Ala, nagasat nga bigat yung kadigiti adayan ti unay giti kusina. Awan pa'y nakatungpal, digiti nagikarkarit mas basida. Liki! Tatlong lalo Uray kumaman lang. Si kana dyan, ito manok na ibagbagamon. ay manang Pa-shout out man, guwapo, lockdown daman ta barangay 18, aganad kayo. Miss ko, mapan, balaymin, ko na natin ni Marie Paulino. pintasin Ang kapay lamap mapan, ano, kaya mo, meti di maipupuklukaw. ipagdenggan Agsingsing pik kay gamen.
Pagpintasan na ngamin ni Aksyon Radyo. Alam mo lang, kablakawan tayo meten, di kiti kapitan, di kiti natutuso nga kapitan, Tunog isteryo. di kiti nagpositibo nga kapitan, kagawad, kasta meten di kiti ni health worker. Wala, nagasat nga oras ken bigat yo. Aya, sapay ko mata, agtal namin ten isod at kakaasit ay isod at para pasabak. Kahit, hindi madadamit di kiti kapitan, nga aglemlemmeng lata, handa kahit agparang ka, di kiti ka barangayan da, amuyo na sa sinudet, nga kapitan. Diti lawag, at aglemlemmeng nga kapitan, Dulce! Please come in. Dulce, please come in. Lord Jesus, we thank you for the gifts you have given to each one of us. Do not take them lightly, but commit in using them responsibly. Give us a fresh supply of truth and beauty to which we draw our strength in doing our job. Anoint our creativity, our ideas, and our energy so that even our smallest tasks may bring you honor. Lord, when we're confused, guide us. When we're weary, energize us. Lord, when we're burnt out, infuse us with the light of your Holy Spirit. May the work that we do and the way that we do bring hope, life, and courage to all that we come into contact with. And Lord, even in these days, in the stressful moments, may we rest in you, in your strong and powerful name we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alawen la, gagayan ganabsat, intayo denggen iti presscon, manipod iti City Hall, iti siyudad iti Lawag, gagayan ken nakakabsat. At dyan ni Aksyon Dulce, ken kastamiten di iti dadumapay nga kadwa tayo, kaming iti media. Ngem iti Aksyon Radyo Lawag, iti DCJC, intayo denggen, gagayan ken absat, no ana, di iti inda ipablaak, kastamiten ka di iti naduma-duma aglalalo ka dito panagsagsaga tayo, iti COVID-19, iti probinsya ng Ilocos Norte, ken dito'y siyudad Tilawag. Agtuloy ang inin apo. Alright. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you for today's meeting with us today, of course, our City Mayor, Honorable Michael Marcos Kion. Palakpakan basit apo. Alright. Okay. Our equally supported SP members, we have the Cons ABC. We have Honorable R.B. Ablan, Honorable J.B. Bakiran, and Honorable Justin Clarence Chua. And of course, we also have here our ABC President, Honorable Cap Mikey V. Farinas apo. And also joining us this morning, our friends from Tri-Media and some of our department heads and division chiefs. And for the information of everyone, apo, we are gathered here today to learn and to discuss... Alam mo, gagayem kinabsat, di kita kayat na, nga mabuya, no, anati mapaspasama kita na City Hall. Sa pulin nyo, apo, iti page ti Aksyon Radio at adje, apo. Ken mangigan nyo pa iti mismo, nga transistoryo, gaputa live meta mismo, ti studio, ti Aksyon Radio, nakakonek kami ta City Hall. Ladies and gentlemen, our City Mayor, Honorable Michael Marcos Kion. Naimbang kanarak sa kabigato anan apo kapitanes, adyanan at tayo itabigat. Thank you for being here. I'm going to speak to you. Please listen very carefully to what I'm going to say to you, Apo. We have invited the media here
and the media is carrying this live. And the reason why I asked the media to be here and to carry this live is because we want our kainyan to hear exactly what we are going to present to you and to the people of Lawag this morning. It is very important that we convey this in a transparent manner as possible, Apo. And this is why I specifically asked for the media to be present. Now, let me begin, and please listen very carefully. At the start of the pandemic last year, the City Health Office was required by the Department of Health to reach out to the people of Lawag and to ask them to conduct a survey in order to ask them who would be willing to be vaccinated. Hello. May pagkakitayan nga po kasi Mayor, the CHO City Health Office namin naatasan nga conduct iti survey no siya sino kada iti kailang tayo ti mga yatmet lang ang tabakuna. Haantay nga na-identify niya po ng klase ba ito? So, when the CHO conducted this survey, you all know that at the beginning of the pandemic, people were medyo takot about being vaccinated. You all know that. There were maraming theories circulating on Facebook, circulating on the internet about what would happen if you were to be vaccinated. That it would alter your DNA, that it would affect your katawan, that women would lose their fertility, etc., etc. Now, because of that, the reaction of the people to the survey was medyo mahina. Very few people said to the CHO that we are willing to be vaccinated. Come on, guys. No, just say it. Okay. Gapor ti ado nga madamdamag apo idi kwa nga epekto ti vaccine. Pasko madete ada panagamak na idi apo iso nga basit laeng pinangibaga nga willing da nga agpabakuna. Now, because of that, the City Health Office, in communication with DOH, actually gave a very small listahan of people who should be vaccinated. Now, I was aware of the survey, but I wasn't aware of the result of the survey. And the result of the survey was that CHO relayed to the Department of Health that only a small amount of tao dito sa Lawag wanted to be vaccinated. Tilaing may report apo iti DOH, ket dito laing datos na naalaw iti CHO, nga basit laing ti mayat na pabakuna. Numan pa'y amok nga da survey nga napasamak idi, yan ti resulta na kethaan nga na-report kanya. Now, because of that, I began to wonder as I was watching the implementation of vaccination, I was beginning to see that there was maraming LGUs that were getting mas maraming vaccine than Lawag City. And I was beginning to question why this was happening. And in fact, what I did was I made the reclamo with the governor. I made the reclamo with DOH. I was saying, why are LGUs vaccinating even faster than Lawag? I was then told confidentially by the provincial health consultant, Dr. Norman Rabago, that after the CHO had taken the survey and they had reached out to DOH, they had asked for such a small amount of vaccine. And that's why vaccines were just trickling into Lawag. So I really confronted the DOH and I confronted my kaanakan, Governor Matthew Marcos Monoto. And I said,
this is not acceptable. So, what happened? The governor, DOH, gave us 1,300 vaccines, which were recently vaccinated at Holy Spirit. Now, you all know what happened at Holy Spirit. Iti mangrugin iti panagbakuna iti probinsya tayo apo, madlaw ko nga tinawag city pasifnet ti bakuna nga ito'y kompera iti dado mga munisipalidad at adupay ti malalada. So nga nagreklamo ak marod iti ti kaanakak nga po Governor Matthew kastamit iti DOH province. Tatanay baga kanya iti consultant in confidence. It's the consultant ti province si Dr. Norman Rabago nga nagbasitnet namin nga talaga ti dinawat iti Lawag City nga vaccine. Ket gapo kadeta ti nang tednarod ti adado nga bakunan iti DOH. Iso nga deta ket nakita yon apo idi iti nagbakuna tayo ti ado iti Holy Spirit. So, you all know what happened with Holy Spirit. I'm sorry to say this, but the manner in which the vaccination was conducted was not acceptable to me and was not acceptable to maraming tao dito sa Lawag. Kasi maraming palakasan, Apo. We all know that. I've heard so many stories about what happened during the vaccination at Holy Spirit. Now, syempre we're happy that 1,300 people were vaccinated. That's not the point. The point was the manner in which it was done. The systema that was implemented by CHO is not acceptable to me. You know, they were people that were bringing in and were being vaccinated, that didn't have to go in the front and had to make ECOD and had to go around and had to be identified, etc., and explain to the manner of vaccination. They were just put in the back door, vaccinated, and let out. That is not acceptable. And I'm telling you now, Apo, that will never happen again. Now, please understand this. We have problems surrounding vaccination. Dito nga ron panagbakuna nga napasamak di Holy Spirit Apo, haan nga napintas si sistema na, kaya haan ko nga ma-acceptar bijay. Ado ti nadamag ko, ado ti nakadanon kanya nga may papan iti palakasan, kaya haan nga napintas di haan ko ma-acceptar. Nasaya at taimikan datayo ti ado nga bakuna, 1,300. Nasaya at bijay, ngayong haan nga napintas di sistema. So, what you must all understand is this. It is no use having lockdown when COVID is exploding, and then once COVID subsides, we then lift the lockdown. And then we repeat that again and again and again. That's all we're going to do, Apo, in the future, is when COVID raises its ugly head, we lock everybody down. When we have COVID under control, we lift the lockdown. And that will continue forever. At the same time, our kailian will die. Whether they die mabilis or mabagal, they still die. That is not acceptable to me, and I know it's not acceptable to you. Ti mapaspasamak itata, ket no adda ngumato ti agpositive ti COVID, ket ag-lockdown tayo. Tinukwanto no gumabanto manin ti numero ti agpas-positive ti COVID, aglift tayo man ti lockdownin. Kasjay nga kasjay, aging ganang adan tumatay, whether ti panakatay na alisto, no, haan nga acceptable kanyak man di jayen. Iso nga,
And so this is why, Apo, you must understand that my aim, my goal as your Amati Ciudad is to create herd immunity. Herd immunity means that we will vaccinate at least 70% buong population of Laoag City. Now, the population of Laoag City is basically 115 to 120,000 people. 70% would be around 80,000 people. Now, we need to do this, and we need to do this as fast as possible. Isu nga ti panagkita, ti solusyon na detoy, ket ti kinaalisuan nga panawin, ket madanon tayo kumati makungkuna nga herd immunity. Ti herd immunity, kahit nangasawin mabakunaan ti at least 70% ti populasyon. Ti populasyon ti Laoag City, ti estimate na ket 115,000. Ti 70% na deta ket around 80,000. Isu nga, dapat ket mabakunaan kuma iti kaalisuan nga panawin, iti kastoy kaado nga constituents tayo ito'y Laoag City. And this is why, Apo, I went to the Sangguniang Panlungsod and requested their support. The Sangguniang Panlungsod gave me the authority to enter into a loan for the amount of 70 million for the purchasing of vaccine. However, there was a problem, and this is the problem. The Bureau of Local Government Finance, which is under the Department of Finance, according to Section 2, 9.7 of the Local Government Code, stated that credit financing should only be for livelihood. And we have been blocked from being able to we've been blocked from being able to take out a loan for 70 million. Because of this, we decided to realign the funds of the city. We decided to reprogram unexpended balances of previous years to the amount of 60 million. Now, for your information, Apo Capitanes, the 20%, your 20% and 717 will not be touched. All of the programs and projects for the barangays will not be touched. Gapo iti gandat ko nga madanon iti herd immunization, nagpatulong ako nga rod iti Sangguniang Panlungsod, iti panag-avail ti loan iso nga inisyuan da tayo ti authority ti Sangguniang Panlungsod nga makautang iti 70 million. Naitad kada tayo dito ng otoridad. Ngayon gapo iti under DOH, Bureau of BLGF, Local Government Finance, did not allow hanang impalubos nga umutang nga kadetoy gapo iti Section 297 ito Local Government Code nga tibagbagana nga minijay Apo ayaket dapat adda tangible, adda tayo makita, adda return of investment na kunada, adda parang ROI na. So nga haanda nga maipalubos dito vaccination nga umutang ti local government takas lang awan met ti agsubli. So nga ti napanunutan tayo nga rod nga solusyonan ket agri-align tayo lang ti funds iti city. Dagitihan kayo nga nagasgastos nga balbalanse iti napalabas nga taw-tawen ket nakasapol itayo iti 60 million pesos. Awan danag tayo Apo gaputa deti project iti syempre RA 7171 han nga magaraw data kastamit iti project ti 20% development fund, dagito equal share nga makuna Apo han nga magaraw dagitoy. So, please understand this, Apo, that, please shut the door, that I want to be able to vaccinate as many people as possible, okay? However, in the meetings that we had
we also invited the Department of Health from the region, and we invited Dr. Fanny Domingo to come and talk to us. Now we have members of the Department of Health here which can talk later. During that meeting, Dr. Fanny Domingo stated categorically to all of us that the Department of Health was committed to vaccinating 70% of the Lawagueño population. And so I was surprised that she said that categorically. And I said, Ma'am, sana you should say that publicly. Don't say that to me privately. Sana you can say that before the Lawagueño people. Because she said, Apo Mayor, the DOH is committed to vaccinating 70% of your population. And she said, what's more, she said, that the bulk of the vaccine, buong Filipinas, will arrive in the Philippines at the end of June. So, medyo gulat ako. I said, really, Doktora, talaga ha? So she was saying, Apo Mayor, we will be able to begin vaccination on a large scale towards the end of June and July. Now, when she said that, it created a dilemma for me. You can let him go. Iti Provincial Department of Health Office, baito ni Dr. Fanny Domingo, ket naipagunam-gunam na kanyak nga kalikaganda nga actually apo ket mandated talaga ti DOH nga mang bakuna ti 70% iti populasyon tayo. Imbaga na pay nga iti end of June ket adanto iti large scale nga vaccination kasi don't think to kanon detoy vaccines nga gapot ti national government. Imbaga ken ni Dr. Fanny nga haan mo laing ko mga ibaga kanyak detoy personally no di kumakit iwaragawag mo tapnon maamuan ti iso amin. Now, the dilemma, Apo, is this. If we spend 60 million of government funds on the purchasing of vaccine and then DOH delivers on its promise, we then have too much vaccine. We will have an overabundance of vaccine. That's why I'm not sure what to do now. That's why I'm saying this to you very openly, that we have put aside 60 million. We are already negotiating with vaccine manufacturers in order to purchase vaccine. Our dilemma is this, our problem is this. If DOH fulfills its promise and starts to deliver vaccine to the point where we can start to seriously vaccinate people, we have no need to purchase vaccine. We will just rely on DOH. But let's think about this. Will the DOH be able to fulfill its promise when the DOH has to vaccinate every single LGU buong Filipinas? We have to think about this. Will they really be able to live up to their commitment to us and vaccinate us as fast as they say? Because if not, what can happen is that the vaccines can come in slowly. And to be able to vaccinate to the point of herd immunity might even go into next year, Apo. It can take that long. And the problem is, once vaccine comes in by small amounts, everyone will try and make palakasan. Everyone will say no. And you know, Apo, that there is priority. The priority is your frontliners. Number one, okay? A1, frontliners. A2, senior citizens. A3, people who have comorbidity. A4 are the people like the tricycle drivers, jeepney drivers, the vendors in Chandaan, people who deal with the public.
Okay? Now, this can pose a problem for all of us because we want to try and vaccinate everybody fairly without using palakasan. And this can be a problem. This is why I'm talking to you now so that you understand my dilemma. Tinarod problema kita ket no TDOH ket hanang maited iti imbagana nga 70% nga mabaksinan. Ket adang taymet nga roden iti proseso ti panaggatang ti vaccine. Tadamet na sa pulan tayo nga 60 million. Ket ibagada nga into no June ket sumangpet dagiti nga bakuna. Nung nga rodhaan da nga maiteden ti incomit da kadatayon. Iso nga itata adak iti panagdudwa no ituloy tayo nga rod DJ pananggatang taypay DJ bakuna. Ket numet nga rodhaan nga maipudlohan nga maited iti DOH DJ na ipromise na ket sa gabasit ti panagited na kaanon tupay nga ta nga mabakunaan ti 70% nga lawagen nyo itata. Ket lukas dyan nga rod nga sa gabasit ti panagited da detiton nga sumrek ti palakasan nga makunan. Isu tata ket dati ti sangsangwek nga problema. Kaya't kung ipalagip nga ada priority nga dapat tayo nga suruten nga inietnag iti Department of Health, ti A1 ket frontliners, ti A2 ket senior citizens, A3 ket dagiti ada comorbidity na, A4 ket essential workers. Now, please understand that there is another aspect that we have to consider. And that is under Republic Act 11525, which is the guidelines for vaccination. An LGU can only purchase 75% of the target population. I repeat, only 75% of the target population. So, if we're planning on targeting to reach herd immunity of 70%, we can only vaccinate 75% of the 70%. That makes it a bit more magulo. Okay? So this is what I'm trying to convey to you is all of these subtleties, all of these things that have to be taken into consideration, Apo. Okay? Now, I'm going to get people here to talk to you, to explain to you about the COVID situation and to explain to you about the vaccination situation here. And you can ask questions, okay? We want you, and for example, Ruby here of planning, she was telling me that as of now, only 30 barangays have given their listahan, Apo. Only 30 barangays out of 80 barangays have given your listahan of your kailyan in your barangay who wish to be vaccinated. Only 30 of you. So another 50 barangays here must submit. Now what we are planning on doing is creating a vaccination center. We're going to create an operations center. Maybe it's CHO, maybe dito sa City Hall. All of the people who wish to be vaccinated must register there. So those barangays who have internet, you can register through the internet. Those of you who do not will register manually, and we're already preparing registration forms for you to register the people in your barangay. Let him say. As
already barangamin nga law apo dito RA 11525 nga nangiyet na iti guidelines para iti panagbakuna ket kadito yung batas apo ket ipalpalubos na lang ati LGU ket gumatang iti 75% ka DJ target population. So nung ti target population tayo ket 80,000 tilang ipalpalubos dito RA 11525 agatangan tayo nga bakuna ket para iti 60,000 ket indirect pa yon Ma'am Ruby iti planning office nga agdawat at paisubmit kada iti listahan kada iti barbarangay ket as of now 30 barangays pa ilaeng tinakai sumite at dapay 50 barangays aputihan nga nakapag-comply. Ket paset dayto iti panangala tayo iti listahan ket mang put up tayo iti operation center when no vaccination registration task force nga siya sabihin mo ket mabalin tayo nga ag-register kada iti barangay nga the internet na apong mabalin nga online kada iti awan ket mabalin nga isumiti da hard copy or personal nga i-deliver da dito iti listahan mabalin iti City Health Office when we to City Hall. So, Apo, that's basically it. That's basically what I had to say to you, is that I want to move as fast as I can, but there are factors that are holding me back, that I'm not sure how much of government money we should spend for the purchasing of vaccine, because I'm not sure exactly how much of the DOH, how much of the vaccine will come from the DOH. That's our problem now. Because we might end up by purchasing too much vaccine. Then again, we might end up by purchasing too little vaccine. And syempre, we want to create a system where we can really start to move and really start to vaccinate our kailian. Because if not, Apo, we will constantly be locking you down. And that is useless. That is tiring. That is mahirap for all of us. We end up by spending all of our ayuda taking care of your people in your barangay. And that money should not be spent on ayuda, it should be spent on purchasing vaccine. Okay? But we have to do this, and please understand this, that the medical fraternity has been pressuring me and has been pressuring Governor Matthew Marcos Manotoc to declare NECQ. They have been pressuring us, and I have resisted it. And Governor Matthew Marcos Manotoc has resisted it. Because if we go into MECQ, you all know what's going to happen. That is mahirap for all of us, and mahirap for our kailian. We will all struggle under MECQ, and we don't want to go there. This is why I'm saying to you, Apo Capitanes, please control in the barangays which are under lockdown, please control your people. We have to try and stop the spread of COVID. But it's an invisible enemy. We can't see it. Okay? That's why it's mahirap to fight an invisible enemy. That's why the fastest way to fight it is to vaccinate everyone. But then we're confronted with these problems surrounding vaccination. So I hope you understand the dilemma that I have as your Amati Shadat, the dilemma that the city government has, the dilemma that the provincial government has. I believe that this is a dilemma that most LGUs buong Filipinas have, okay? So, this is my message to you. I'm now going to turn over the floor. I guess you can finish up with my last, oh, no more. No more. Okay. So I'm now going to turn over the table to, where do we begin? We'll begin with Ruby, or we'll begin with Dr. Adaya. Doc, please take the floor and explain to everybody the situation dealing with vaccine now, please. Good morning, everybody. Aming bagal dato amin, ito napipitas ken gagwapo nga kapitan ken kapitana.
Actually, pinag-discuss ko po that the situational report with the COVID status. This is as of May 31. Next slide, please. Na makita yung po dito graph na ito talaga idi May 17. Then makita yung po up and down, up and down. Then dito from May 27, May 35 medyo bumaba, then simula tumanin tapos bumaba. So dito po resulta na dito pinagbaba, dito lockdowns tayo. Dito po in with cooperation with the barangay officials, kada dyan nabantayan tayo, the barangay tayo, na lockdown, medyo bumaba. So next slide please. Dito po, na makita nyo dito graph, kasla Morse code. Ngato baba, ngato baba, ngato baba, ngato baba. So dito po, the real picture based on our data. Next slide please. Next slide. Dito po, dito tayo listahan tayo ti barangays nga kaadwan iti kaso as of this date. Siguro po, makita nyo, number 1 is Lagisail. Lagisail. We have 31 active cases. Dito po at active cases lang. Number 2 is Nalbo. Sumapot Nalbo. Okay. Number 3, Nangalisan West. Number 4, San Matias. Number 5, San Andres, Barangay 22. Data po iti top 5 nga adda iti 10 or more cases na iti unik ti barangay. Dito-duduhan po and so on and so forth. Ada 5, 4, 3, 2, mesa. So, kita nyo po get scatter them. The total active cases tayo na po is 175. Active cases. So, pinag-recover din po is 852. So, all in all, baka agtaka tayo, kitain tayo data. We have already 1,041 COVID cases here in Lawag since the start. Manipur di last year, hindi na kata, agdan po 1,041. But out of 1,041, 852 kept nag-recovered, nganti daksanggasar po, adda death tayo nga sa nga polo ketopat. Next slide, please. Next slide. Sir, I want to death per barangay. Sige, pag-isubli lang sir, pag-isubli. Okay, dinaratan. Dito po makita tayo confirmed cases. Dito ada nang isit na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Actually, dito namin po, idi may 30 lang. Ket adama na inayon nga may san, idi kalman lang. So all in all, makita tayo, dito iti daksanggasat ta adamet 10, 14 deaths tayo. Ket tiga adyan po, the deaths na is I think barangay 23 cut barangay 23 at Dadwa, then sa Jaysan 3 deaths na. So data po iti picture iti COVID cases tayo iti Lawag City as per barangay. So nga amulan po no ano bagito bantayan tayo. So I will tell it on the next report, sir. So, bigyan lang po may panggap dito ay COVID cases. DJ Apo, thank you so much, Dr. Adaya. Alright, so marunong nga sa speaker tayo Apo, ket ni Ma'am Rudy Bunalade Apo, City Planning and Development Office. So, ning bagnabigat tayo amin Apo.
Okay, so naatasan ng apo nga maraming iti flow chart for the vaccination program tilawag kasi nga na-experience tayo ti rigat na di pinagbakuna or problema na-encounter tayo ti problema during the vaccination at Holy Spirit. So dati apo presentar ko ita is the proposed vaccination flow. Sumangkat tayo ado nga bakuna tayo by the end of June, dapat dati iti masurot nga flow para DJ vaccination. So eto, yung first one is the identifying target eligible population. Isu apo di dinawat ni kanyayo nga master list. But as of now, teko na ni Mayor Tatay nga 30 pay lang nga barangay. I will present it later on, dito barangay nga nakapag-submit at daman nakapag-submit ng incomplete. So dati apo ti importansya na nga makita tayo. Kasi no antay aramiden dati apo, teko na dan hantay nga makaplano di populasyon na hantay nga ammo. Hanmi ammo ti number ti mga yat ken saan nga mga yat nga mabakunaan. Ket no ti innala mi ket buo nga populasyon nyo nga hami nga innala ti mayat ken saan, we will be wasting time in scheduling. At ay schedule ni dyan sa nga tao kat hanamet gayam kayat ti agpabakuna. So what's the use of scheduling? So ti obrain ni pay lang apo, total na alam mo ij capture form, ti willing and not willing, siguro no makita mi di barangay nga talaga nga haadot hang nga mga yat, we will be making ways wherein i-educate me or mapang kami di barangay, may isang nga barangay, to tell them the importance or the benefit of vaccination or being vaccinated. So that is one purpose apo. So DJ tinakaim-importante nga dapat agited kayo kuma tay data. Kasi da kami ito, hami am-amo, although at the data me on how many people are there in your barangay, when it comes to vaccination, wala po kaming data nun. So please provide us. So secondly, ito na yung pre-registration. After giving us that master list, syempre kanyamin, dan po database min. Nag-register dyan min sa nga kabarangayan yon, ibang gaming tumet idyan tilistahan min. So, we will come to see later on, ani dati gayam idinagala ni barangay, imbaganahan na kahit agpabakuna. Ngayam apay nag-register isuna. Ibig sabihin, nagbalik ti panunot na. So, dagidjay apo ti changeable. Ket, no kasgay nga min, syempre, the city government will be hard up in scheduling. Isulit ko nata yun nga, sumrek ti problema. Idikuhan na kayat, tatakim, priority isuna na kinayat na metlaing ket hanga naka-schedule suna. So what shall we do with that? Agkaroon tayo ti problema ijay. So the online and the printed forms will be discussed later on. So agkaroon tayo after DJ master listing, is your registration, pre-registration and wherein we will give you forms. You can also access it online. So later on, yung online po will be discussed to us by Sir Franz of IT. Then, yung printed forms, ipapakita ko po later on. Then, after that, yung pre-registration, next, yan na yung data entry, wherein the submit yung kanyami apo nga registration, ado pa lang pagdalanan na. So, verification through our operation center. Kasi, since we will be having online, syempre, sagaton minto pay laing dagijay. Kasi, adadan to dagitay miron, nga ag-register lata, but hanmet gayang agpaypayso or handamit talaga kayat. So from our master list again, i-check minto dagijay nag-register. So, and ito nga sumrek apo DJ A1, A2, A3, A4. So it will be the responsibility of the operation center kadati nga step. Ipakita mi kadagito kanyaya po step, tapnunuhan tayo maululaw nga later on, nagdawat kami ti kastoy, kasray. At least, ma-informan kayo no kasano ti sistema ti pinag ti flow na dati vaccination program tayo. Actually, dati apo na i-pattern net lang kan DJ inted ni DOH. Medyo inikan nilang tinayon na kapno no, what is applicable to us. So, ninayunan nilang. So, sumaro no, after the data entry, nakita min ti prioritization na A1, na A2, kasi di plan pay apo, the master list that we have, it will be alphabetized per barangay, tapos ma-prioritize as to alphabetically. Tapno na tayo kunadan, awan ti
palakasan, hanga sumrek ti palakasan. Since alphabetically arranged, maurnos nga nasayaat. So, it will be, ureman pa na alphabetize, ma-prioritize to latatay. Then the next step will be assigning a unique identifier. No apay-apo nga inikan mitigastoy. Kasi madamdama, nag-register isuna, ngintay kunak nagbali panunot na, jak kayaten, i-turn over nanto ti sa bali day slot na. Which is makagulong tumanjay record iti city government. So we decided nga in every person nga register, we will assign a unique identifier wherein that identification bagi na lang, bukbukod na. Tapno nung matrack minto, later on no, nagbali panunot na, tuno may man nagregister sunan, si kagayan nagregister ka, idi kastoy, ngayon nagbabawi ka. So, ganun lang. Tracking number lang po yung unique identifier. So, after that, na-assign isunan, kasi meaning, ma-assign ang isunat unique kasi eligible isuna, eligible na mabakunaan, ada isunat i priority. So, ma-assign ang isunat i unique number before na ma-schedule isuna. So, no, ibig sabihin, no, na ikanti identification na din sa mga taon, he or she will be scheduled na for vaccination, ready for vaccination. So, yun na yung next step is scheduling. So, ayan po yung system ng pagbabakuna, ay ng pagre-register. So, you wait for your, sumaruno apo ti agi-announce kada kayo or agi-baga per barangay ti mabakunaan is the Community Affairs Office. Nobody else. Dapat agga po, kasi DJ tulistaan, kat agga po ka ni Operation Center, agga po ka ni City Health Office, that's the only official na i-accept ni Community Affairs Office nga ipadala na kada kayo or itawag na kada kayo. So, awan apo ti mabalin nga paggapuan ti information. Dagitay mabakunaan nga naka-schedule. So, laglagitan tayo apo, tapno na tayo kagulumanin kasi observation is ado ngamin timang mangig tayo na information, ado paggapgapan na. So this time, we see to it nga may salaeng timang inform kada kayo. So it's the Community Affairs Office. Apo ti paggapan na. So isulaeng apo ti patpatyan tayo, once na pimalpak the information, at least ada matudo tayo nga naggapuan di sa information. And another one is, when it comes to advisory, the next step is for information dissemination and information ngamin. Minsan, ito tayo ngamin nagka-problema apo, matingig tayo ti paggapgapan ti sabsabaling information. So for the case, in the case of city government, tilang official na advisory, most especially no advisory from the city government, should come from the Communications and Media Office. So, isuda lang apo ti pag-verifyan tayo, no pudpud no, when noaan DJ nga advisory. Tapnanuhan tayo nga malito. If ever man at the same minute nga sa bali, you have to verify where did it come from. Naggapo ba ka ni media, office, or whoever. So, kasi da kami ti city government, nagtutulad kami nga, amin nga information nga, dapat nga may pakamo kada kayo, through ni media office. So, klaro apo di flow. Okay na po ba yung flow natin? So, siguro ikanda kayong tumitlaing si copy. Tapno no, masurot tayo. Let me go back po dun sa pre-registration. Okay, so second step tayo. Di ngamin pre-registration apo, we need to cut off. Example, sumangtep ko na ti DOH by the end of June, tayo bout di bakuna. Siyempre, iplano tayo din nga target dan. So, we need to set a cut-off, tatno nung maubrami dagay dagdo mga proseso until the scheduling. So, ti pa may antay to apod, cut-off tayo, i-prioritize tayo, i-schedule tayo dagay na naka-register that time. Tanong malpas danton, ag-open tayo man ti registration en. Kasi apo na i-open ni ti registration will not stop. Awan ti maubrami no kwan.
So, should understand nga no kaya yung may schedule dan dagi ka barangayan tayo as early as now or no nag-ited committee form when no na-i-open mi ti registration and please access the pre-registration link or the submit the printed forms. So, yun po. After na in-inform na kayo ni CAD, yun na yung umay kayo, adan to time na apo nga maibaga. Like, for instance, kumadete from 1 to 10, kas 20 oras na umayo, then, sumaro no, 11 to 12, ganun po yung magiging sistema natin. Tapno no, han nga amin nga, dagi dyan schedule that time, kit agagad danda nga mapan, iti alas 8 ijay, when alas 5 ti parbangon, kakaasi damit. So, yun po. Then after the may kayo, of course, the vaccination, it will be done by DOH and CHO na. Sila na. So may mga proseso naman doon, which will be discussed also to us by Dr. Adaya, the vaccination process. Then yung last siguro is the concern already of CHO and Operation Center kasi it doesn't end there, the reporting da. Malpas ni vaccination tayo apo, agkaroon garami dati report da to DOH. So DJ monitoring and evaluation for reporting. So yun po yung magiging flow ng process ng vaccination program for Lawag City. So okay po ba? Okay. Later na po. May I just present po yung mga list ng barangays who have not submitted. Yes po. Yes, sir. Ito po, habang pina-flash ni Mark. Ito po yung mga barangays with no submission as of June 1, 2020. So, i-run down na lang dito. This is the summary na po kasi ng mga sinubmit nyo. So, makikita nyo, we have captured there number of vaccinated, number of willing to be vaccinated, number of undecided. So, may mga undecided pa. The number of not willing to be vaccinated. So, you have to check all those na indicator. So, from there, makita minton apo, dagijay, aduti, not willing pa lang. So, from there, mangpanunod kami today, tapos ma-encourage ganito. So, these are the barangays with no submission as of June 1, 2021, 8 o'clock a.m. So, barangay 1, barangay 4, 5, 7B, 20, 28, 30A, 31, 32C, 33A, 34A, 34B, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48B, 49B, 50, 51A, 53, 54A, 55A, 59A, 60A. So, yun po yung as of now, wala pa pong submission. Ito naman po yung mga barangay na with submission but incomplete. Makita ni Advocate medyo basit. Dagijay inped yung data. So, malamang kurang. Wenuhaan, hanuinig kanti willing da ba or not willing da ba? So, dapat masapol ni dagijay apo. Barangay 6, barangay 8, 15, 17, 21, 27, 29, 32A, 33B, 38B, 39, 51B, 56B, 57, 59B, 61, and 62B. Please check your data po ma-submit yung Planning Office. So that's all po. Thank you. Thank you so much, Ma'am Ruby. Hello! Hi! Ayan, gising pa po pala tayo. Okay. So, before we proceed to our next resources speaker, Apo, I would like to encourage everyone to please have your pen and paper para isulat po natin yung mga questions po natin mamaya. Habang nagdi-discuss po ang ating mga speakers, pwede na po natin isulat yung mga questions natin. Kung wala po tayong pen and paper, pwede naman po sa cellphone na lang po natin. Para maganda po yung flow natin mamaya during the Q&A round. So ladies and gentlemen, once again, thank you so much, Ma'am Ruby. And to talk about the standard operational process for COVID-19 vaccinations, may we call him back again, Apo, Dr. Adaya.
Nagsubliat man na po. Sir, dato man accomplishment. Accomplishment. Dito po di accomplishment nga nabakunaan tayo since March 22. So, in March 22, we are given 19 vials of vaccines, AstraZeneca. Then, we have vaccinated 191. Kasi di may isang vial po 10. 10 nga tao mabakunaan, may isang vial. That is for AstraZeneca. Di April 6 po, Sinovac. So, tila na ito na tayo is 284 vials. So, we vaccinated 284 individuals. April 30, Damanen, 80 vials, 79 vaccinated. Medyo, DJ may sa apo at spoiled ko namin awan nagyan na. So, those are factory defects. May 6, Sinovac again, 40 vials, 37 apo tinabakunan PNP, AstraZeneca, 130, 161. So, all in all, po, tinabakunaan tayo. The total vaccinated with Sinovac, first dose is 735. Data po, iti first dose. Tinaikan na po, the second dose, ilasyo ka dijayan, the first dose. Dijay AstraZeneca, at ado po tinaikan di AstraZeneca. That's 1,832. So, total vaccinated individual po itilawag is 2,567. Combination of AstraZeneca and Sinovac. Medyo okay meron po dating bakuna tayo, unlike ididamo na nga basta ko na niya po mayor, basit lang tititeda kada tayo. So, May 3, again, there is another 300 vials of Sinovac, 271 po tinabakunaan kadata. May 28, another Sinovac, 8046. So data po iti accomplishment tayo as of this date. And we are hoping that these coming weeks, as the DOH have told us, barang umado, iti vaccine nga itagda kada tayo itilawag. So definitely, umadun po na 20 accomplishment tayo. Sir, the tamang prioritization. Dito po, digitay priority eligibility tayo. Dito ibagbaga ni Apo planning tayo, ni Ma'am Ruby. Digitay A1 ang multimeten, digitay workers in frontline medical services. A2 senior citizen, A3 person with comorbidities. A4 po, digitay frontline personnel in essential sectors. Digitay tattao nga makisangsangon at lang iti tao. But they are non-medical or non-health personnel. Digitay agday pag-Jollibee, digitay agday tiyandaan, tricycle driver, they are actually frontlines but non-health frontliners. So, digitay priority tayo po, isulati digitay teachers, other government workers, essential workers. Actually po, dito essential workers na pampakit iti A4N. So, it seems nga, ilepas ni po amin dito A category. Sa kantumapan iti B. Next slide please. Hansel, ito listing. Ito listing. Tara. Data listing, sir, no mano iti frontliners na nabakunaanin. Dito po. Nakita nyo po dito priority listing tayo. A1. The number po iti na enlist is 1,550. Kaya tinabakunaan po ti first dose 1,703.
Apo nga nangyari detoy. Mabaling nga ato ti mangibagbaga, awan nga minti sistema yo, awan nga minti listanyo. Detoy apo tinangyari, deta lang 1,500 naka-enlist, ngayon it seems aning nga tao o may neten agpabakuna. Isu nga ay ayusan apo ni Mayor, ni Apo Mayor tayo, no kasano iti sistema. Kasi adun latan apo ti imay nagpabakuna. To tell you frankly apo, detoy kathaan nga na control. Medyo at the basol mi, rin at the pagkukurang mi. Tahan nila kontrolin, tadagay apo 1,703, they claim nga frontliner da iti uned ti barangay. Ket during that time, our MET certification coming from the barangay, nga isu da ket they are really frontliners. Bigyan apo iti may sa nga naging problema. Isurat adun apo tinabakunaan, yan datay naka-enlist. Dito yun apo, second dose, 371, tinalpasen. Itatag apo, the senior citizen. Nung makita yo, we have enlisted 1,000, senior citizen, 15,900 plus 3,400 na senior citizen with comorbidities. So, data apo, 19,000, data ti naka-undet nga mabakunaan. Ket deta apo ti maurnos tayo nung sumangkat tayo bakunan, i-schedule tayo idadagos. Aglalo digi tayo senior citizen with comorbidities. Okay? Okay, sige po. Deta apo ti so far accomplishment tayo as of this day. Yung steps na sir. Steps. Amoy apo, pipirag bakuna, dito yung COVID vaccine, haan apo nga kasla, siguro amuunat apo, di kita midwife ni, di kita nasas ni, umay dagbak bakuna iti barangay yo, umay dagbak bakuna ti ubing. Di ba apo? Nung makita yo apo, tayo nasas ni, tayo midwife ni, tudukan dalatan, after tudukan, go, agawi din. Haan apo nga kasla, iti procedure tayo kada ito COVID vaccination. Ada apo steps na. Ti muna apo, isudete tayo registration. Ano dito registration? Masapol nga may rehistro di tao nga umay agpabakuna. Masapol masir nga dito nga tao ket isu na talaga dito nga nagan. Isu nga dawatan ni apo ida iti ID. Ma-verify ti identification kina tao ti agbakuna. Ag-fill out the apo ti health declaration. That alone will cost a lot of time for the individual. Hanap po tayo kunat na anak nagan mo, okay, mekan, bakunahan ka, nagawid ka. Ado po nga procedure. Step 2. Dito step 2 po, dito ito counseling. Numalpas kayo nga ma-registron, you will go to a place for counseling. Dito ito pinakita ito informasyon na itanggap iti COVID-19. Dito ito nakibulong ti leaflets, when the pamphlets, na data health declaration. Kaya't mga salon, willing kayo na lang nga agpabakuna. Waiver, dito po, waiver. Panakab, sulbat, isalutsud, no anak ibakuna, panagterma ti consent. So, dito po, during that, in that area, step 2, digita ito yung mangyari. Next slide, please. Dito nga po, screening. Dito po, iti may ngayon, ti bottleneck. Dito po, haan nga, basta, dakar screening yan, mabakunahan ka. No, tinay sa nga tao apo kat makita nga sika kat high blood. When mo nangato ti heart rate mo, when mo ada problema. Dito nga area apo isut pa ka deferdan nyo. Ado apo dito madet-deferred tahangda nga hangga nga magbalin nga candidate for inoculation. So, mamonitor apo di blood pressure yo, ninangato, pagpakalmain da kayo, then i-monitor da kayo. So, panaka-monitor, vital signs, panaka-examine, pasyente, panag-uswat ti history. During this stage, makita yung apo nga tinay sa nga tao na interview. Deta apo, iti pakamuan ni musika, kat high blood ka, diabetic ka, asthmatic ka, when no, cancer patient ka, when ano. Deta apo, at daamin kaya tayo checklist during the screening. Next slide, please. Dito yung apo tayo vaccination pattern.
during the vaccination proper, hang kayo apo nga basta mabakunaan. Dapat ada ipakita yo nga ID nga na-issue jay nga da kayo ket sudete nga tao. Na-scan supposedly ti QR tag pabakuna. Naka-inject ti bakuna ti pasyente, naka-ite ti vaccination card. Di vaccination card apo, haan nyo nga pukpukawin. Amoy apo dito vaccination card, baka di pa amo iti kinapatog na. Advantage yan po na nga dito ti basis na aglalo di tayo mapan agbiyabahe di Amerika. Handa kayo apo pastrikan di Amerika, no awang vaccination card yo, nuhang kayo vaccinated. You will not be allowed to travel internationally if you do not have this vaccination card. Vaccination card that certifies that you are really inoculated with a certain vaccine. So, the card tayo apo may sulat ijay ti schedule no kaano kayo nga ag-vaccine ti sumaruno. Okay? Next slide please. Step 5. Dito yan apo ti monitoring. Dito yan nuduma ti yan ti problema. Because no adamang problema tayo, i-day screening, there will be again another problem during post-vaccination monitoring. At dapo dito patient na after being inoculated, maritmadan, agkapsot da, ngumatod blood pressure da, marigatan da nga umangos. So all these things we have to consider and we have to monitor this individual. We cannot let them go home immediately after vaccination without undergoing a post-vaccine monitoring procedure. So dito po pakitaan nyo, ma-observe to at least 15 minutes to 30 minutes. So nakitaan tayo po, malipot ijay, registration, aging ganay ti post-vaccination, nakurang tinay sa nga oras, tinay sa nga tao. Kinain nyo po iti kinatidog di proseso na. Aguray kayo iti 1 hour or 2 hours each person. Dito yan po, mamonitor ka nakasigurado ti adverse effect ti bakuna. Then in case you need a help from the hospital, agda po digitay ambulansya pa yung mangipan kada kayo. In case nga hang kayo na-manage ijay vaccination area. So, next. So, dito lang ato, di kaya kung i-share kada kayo, so that you will know that vaccinating or inoculating an individual will take a lot of time. Haan ato nga tayo kunat, tudok awit. So, that's all and thank you. Alright, once again, thank you so much, Dr. Adaya. And I guess we have also here our resource speaker from a representative from Department of Health. Ma'am, please, the floor is yours. Membag na bigatayamin na po to Honorable Mayor Michael Kion, Sangguniang Panlalawigan members, at Panlungsog members, sorry, and kada kay amin apo nga barangay captains kan amin nga dagtoy apo. Siya ni Mrs. Marichu Ryan Jose, DOH representative po ti Lawag City. Kaya pilang may bawat apo, i-reiterate ko lang kada kayo kasi naibaran ni Mayor, kinaibaran ni Mayor ni Dr. Fanny, a Provincial Health Team Leader, panggit tayo bakuna nga 70% of the population will be vaccinated. We're praying and hoping the bulk will be coming in by end of June. Kaya dati apo, awandana, ikalkali kaguman, iti gobyerno tayo, nga maited, dito nga 70% vaccine for the priority group or for the 70% population. Kaya sabi ko maapo ta, agtitinulong tayo nga
muna amin kat yung master listing. May I comment that pakita ni Dr. Adaya, ang peso apo nga dito, master listing nakadakdaktel nga banag dito. Iso nga, iyon una na basit talaga, tinaited nga bakuna. Kasi dito pagre-relyan, DJ allocation tayo. It's good, dito napalabas nga lawas, nakita damit jay consumption tayo ti bakuna. Iso nga, naited dakdaktel nga allocation tilawagin. Iso lang apo, bak na malaptadan iti pinagwaras iti deti COVID-19, masapol tayo nga bakunaan di 70% of the population. Kahit bigiti na rubrugyanan tayo, yung hunting itultuli deti nga goal tayo, useless DJ, may rugi tayo nga bakuna. Iso nga, DJ lang apo, may ited deti nga bakuna as long as the supply comes. Kaya mai-distribute pagdating DJ nga delivery sa apo, mai-distribute per regions and then to the provinces. Alis to metet di no adalaki ti bakunan, alis to damit na i-turn over ti provinces and apo. DJ lang apo agyaman ako. Once again, thank you so much, Ma'am Marichu. Alright, we also acknowledge the presence of one of our Sangguniang Panlungsod member, Honorable Han Bilao Apo, Palakpakan Tayman. Welcome, sir. And to talk about may sinisigaw. Happy birthday to you, Cons. Alright, let's proceed Apo, kadito COVID update tayo. May we call on, Sir, Police Lieutenant Colonel Rafael Lero for COVID update. Sir, please. Thank you to the member of the city government headed by our Honorable Mayor Michael Marcos Kion, sa ating mga kapitanes, sa iba pang miyembro ng sanggunian na nandito ngayon, sa atin pong lahat isang mapagpalang umaga. I will be presenting to you the Lawag City COVID-19 update situation. The presentation will start on the month of May. Ito po yung buwan na kung saan nagsimula yung pagtaas ng COVID affectations dito sa mahal nating syudad. So, slide. So, medyo malabo dahil maliwanag. So, yan po yung heat map natin. So, that is as of May 31, kahapon lang po. So as of May 31, ang barangay po na nangunguna sa active case ngayon ay 54A. So next slide. For the month of May, yan po yung rise at pagdami ng affectations natin. So pinakamarami po nung April 9, na may naitala po tayong 18 na kaso. Okay? So next slide, sa buwan ng Mayo, na kung saan nagdeklara na po tayo ng General Community Quarantine. So ang may pinakamataas ay noong May 18, nagkaroon po tayo ng 28 cases. So nandyan din po yung mga barangays. So currently, as of yesterday, meron po tayong 136 active cases, 42 na naka-recover, at sa kasamang palad, meron na po tayong 14 or 14 deaths dito sa mahal nating syudad. So, kung pag-uusapan po naman natin ang lockdown barangay sa kasalukuyan, next slide. Ito po yung mga may lockdown barangay na covered po ng executive order ng ating mahal na mayor. So, yung mga kabaranggayan po natin na nagre-request ng lockdown kahit hindi covered ng EO, itawag niyo po sa akin, basta may approval ang CA, may guidance ang ating CHO
ginagawa na po namin to kahit wala pang EO. Nagdi-deploy na po tayo ng kapulisan natin doon. So sa ngayon, ang mga may lockdown, Barangay 27. So i-rundown ko lang po para mabilis. Barangay 17, Barangay 48A, Kabungaan, Barangay 3 and 4, kasi magkatabi lang naman po ito. By the way, may gagraduate pala na lockdown barangay at 11:59 PM ngayon. Tatlo po yung barangay na yon. So next is Barangay Barit. Next is San Pedro. Next is yung Nalbo. So nandiyan din po yung mga affectations, kung ilan po yung household na affected, ilan po yung active case, at saka ilan yung apektadong kabahayan. Okay? Yung binanggit ko kanina, Lagi Sail, 54A, lockdown pa rin po sila hanggang ngayon. Nag-extend po yung lockdown because of the fresh cases which was developed nitong linggo lang. And may i-update kami mamaya kasi kulang po yan. Pero ito yung pinaka-importante yung i-discuss ko po sa inyo. Siguro nabasa nyo na rin po ito. Yung DILG press release PR code number 2021-05-2021. Okay, ano po ang sinasabi rito? Mga sirs, mga ma'am, please focus your attention on the screen sapagkat ito po ay sinabi ng ating DILG Secretary Eduardo Anyo, at ini-emphasize po niya dito kung gaano ka-essential ang barangay captain or punong barangay. So babasahin ko po yung content ng press release na yon. The Department of Interior and Local Government or DILG said that punong barangays will take on an intensified role to ensure compliance to minimum public health standard and to prevent mass gathering following violations in super spreader events which lead to COVID-19 transmission. DILG Secretary Eduardo Anyo said that super spreader activities in illegal mass gatherings have been prevalent lately, requiring more effort on the community or barangay level. So, kayo po yun. He said that this cannot be enforced solely by the government unit without the help of punong barangay in localizing the implementation of national government policies. The reality is violation on minimum public health standard and super spreaders happen in barangay under our punong barangay. Itong karagdagang tungkulin na ito will be given them extra leverage to police their kabarangays and to counter any super spreader events to happen again. Anyo said that the DILG will issue memorandum circular assigning tasks to punong barangays in intensifying the campaign against holding activities that can potentially be sources of COVID-19 super spreader. Among these, he said, is the organization of Barangay COVID-19 Operation Center and Barangay Tanod Health Patrols or Barangay Disciplina Brigades, providing a hotline or emergency numbers for reporting of mass gathering incidents, and is the strict monitoring and implementation of minimum public health standard. Punong barangays are also given green light, so ibig sabihin may go signal na po kayo, to regularly inspect sport, recreation, and leisure facilities and regulate, limit, prohibit public gatherings such as drinking. So, alam naman niyo po na ang isang cases natin dito sa Lawag nagmula sa Padaya. Okay?
Sa panahon ang laban sa COVID ay nasa mga tahanan at barangay na, malaki ang inaasahan natin sa ating mga punong barangay. With these new roles placed upon their shoulder, we hope that positive change in our continuing war against coronavirus will take place, Anyo said. The DILG likewise said, punong barangays with assistance of barangay tanods, homeowners associations, are expected to provide assistance to the community pantries all over the country. He said that the safety and beneficiaries and organizers is the top priority. Punong barangays are also directed to coordinate with the City Municipal COVID-19 Operations Center. Yun yung binanggit ni Ma'am kanina, may Operation Center ang city. And the Philippine National Police, kami po, may number naman po ako sa inyo. And the Bureau of Fire Protection for some assistance. He likewise said that BCOC or Barangay, meaning ng BCOC kanina, Barangay COVID-19 Operation Center should have direct link to PNP and BFP for seamless coordination between law enforcers in running after health protocol violators. Anyo said, ultimately, punong barangays and other barangay officials are expected to implement measures consistent with IETF regulations, policies and guidelines of the DILG, DOH, and other government agencies. In increasing vaccine confidence, the DILG likewise said that there are 42,046 barangays and its officials who are slated to assist in the information campaign down at the grassroots to generate, demand, and allay misinformation and doubts in COVID-19 vaccines. So, in-explain po ni Dr. Adaya kanina, yung vaccination. Secretary Anyo also said that they will issue a DILG Memorandum Circular 2021-19 that barangay officials can conduct assemblies, town hall meetings, and other forms of local engagement activities with complete compliance to public health standard imposed by the national government. This is also seconded by the DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, in his appearance to DOH Town Hall, saying that mayroon kayong 42,026 strong na barangay. Kung gusto ninyo ng matinding information dissemination, go to the barangay. Yun po yung sinabi nyo. So, yung information disseminations, kayo po yung nasa grassroots level, kayo po yung nakakaintindi at saka nakakakilala sa inyong mga constituent, kayo po yung tagahatid ng tamang informasyon. Dino shared that with the proper capacity development and training, the more than 6 million barangay personnel nationwide can even assist in the mass vaccination once huge bulk of COVID-19 vaccines reach the country. So, yun po yung sinabi ng ating mahal na sekretary. Your role is very essential as the barangay captain. So, sana naintindihan niyo po. So, next slide. And this is my final slide. So, since the implementation of the GCQ last May 13, we have a total of 133. 133 po yung natikitan namin for the health protocol violations. Broken down as follows. 67 po yung violator sa curfew, 13 sa social distancing, 6 sa liquor ban, 47 sa non-wearing of face mask. Napaka-konti, hindi po ba? For the period of more than 2 weeks, 17 days, or 18 days to be exact. Kukunti po yan. Sa nakikita ninyo,
sapagkat ang inyong kapulisan, hindi naman po namin nakikita ang bawat sulok ng kalye, hindi naman po namin nakikita ang bawat barangay. Kayo po bilang barangay, punong barangay, sana po maging katuwang namin kayo sa pagpapaalala at pagdidisiplina ng ating mga constituent. Kayo po yung nasa ground, mas kilala niyo po sila. At katulad ng sinabi ko, 24/7, pag nag-ring ang telepono ko, sinasagot ko. Kung kailangan nyo ng tulong, sasagutin ko kahit 10 oras ng gabi. Kapag kailangan nyo ang PNP, kailangan nyo ang Lawag City Police Stations, tumawag lang po kayo sa number ko. At ang tulong or assistance na kailangan ninyo ay may parating po namin. Yan lang po ang that ends my presentation. Again, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Alright, maraming salamat po, Sir Lero. Hello! Gising na gising ang ating mga press. Okay, we have last two speakers po. Samantha Babayagan nga Ruben Apo, may we call her back again for the manual registration. Ma'am Ruby. So, dito ipakita mo ka nga ito nga form Apo. Actually, it's a draft, ma-enhance to file kasi ada nakita mo tatay nga dapat nga mainayon because of new advisory again of DOH wherein madamadaman Apo nga din enlist the data per establishment. So, yun ang hindi pa natin na-capture dito sa data capture form na to or per registration form. So, ayan po siya, simple lang, one page lang po siya actually. All you have to do is to check lang. So, we will be issuing registration form per barangay based dun sa binigay nyo nga master list. Kasi makita nyo na kita willing kasi naikanda kayo ti ado, it will be a waste of bond paper. So, what we will do is yung mga na-identify natin na willing to be vaccinated, isuda tayo lang Apo, tibunungan tayo kuma. And OpenMet online registration, awatable summit, dito form tayo, so no need to sagbesa. May kan kayo to, so checklist. So the online registration will be explained to us by Sir Franz Felipe. Member Kabinet Apo Kapitanes, Apo Mayor, Konsehales, good morning to all of you. When Apo as mentioned ni Ma'am Ruby Datay, we are catering to both two registration processes. Nasa Apo, dete traditional, di pa nag-submit iti form, yung nasa nga Apo iti online. So, mabaling kaya i-registro dito yung Apo. Awan pag dumaan na, dete form iti traditional, iti printed form, kadito yung online, ikarkargayan na. We even simplified it Apo tatlo hang marigatan, di kita barangayan tayo. Well, it's true Apo nga, only about 20 barangays kada internet na from our last survey, ket hanamet kaya sa wen Apo nga, di kita barangayan yun, ket awang internet access da. Timanda Apo, idawdawat ko nga rolyo as kapitanes, ket i-encourage yo, di kito'y constituensyo, tamo kada balay tagtandan dani adda amin smartphones dan adda amin panagdata dan kung nag-connection dat internet. With that being said Apo, timesa adalay kas pagarigan lang kuma adda 5 tao na mes at cellphone na orewan internet na barangay yo maka-internet at video cellphone mabalin na i-registro di kabalay na. So that will nagaran papaaliston na iti proseso iti panagrehistro kada iti panagvaccine tayo Apo. So nga idawdawat ko Apo kada kayong kabarangayan do nga encourage isuda nga agan line kadijay available nga cellphone is jay balbalayda Apo. Diti website Apo nga pagrehistroan yung to ket may publish to iti page iti city iti website tayo lawagcity.gov.ph
iti Facebook, iti city government. Ket naman na inyong makita yun to dito apo, i-click na lang, then the link will take you there to fill up the form. As soon as ma-implement ni dito na UD nga reglamento nga ibaga ni Ma'am Ruby. Medyo na tayo lang po, good morning kayo, ingat po tayo lahat. Alright, palakpakan naman na po. Maraming salamat po, Ma'am Ruby and Sir Franz. Ayan, before we proceed to the Q&A round po, I think may kunting announcement po tayo. Merong kunting awarding, ayan, sa ating first 5 early birds and early flowers. Ayan, sila yung mga maaagang dumating kanina po, di kakasapaan. So may we call on our City Administrator, Ma'am Attorney Roxanne D. Castro to announce po. Ma'am, please. Good morning po. Hello everyone. Thank you. I-award tayo nga dito po dito early birds and flower. Unfair ka no birds flying, so na yun already flower. Okay? May we congratulate and please come to the stage to receive your prizes po. Barangay Kapitana, Alicia Benuan, Barangay 41, Balakad, Lawag City. Congrats, Kap! The vitamins ni Kapitana, and face mask. The second winner for early birds and flowers, Barangay Kapitan Rex de la Cruz, Barangay 52, Bilatag, Lawag City. Thank you, Kap. Salamat po for coming early. Habang madamati picture taking po, photo ops, congratulations kay Ma'am po, Barangay Kagawa George Calzada, representative from Barangay 56A, Baksil North, Lawag City. Number 4 po, kit ni Barangay Captain Ruben Sampayan from Barangay 36 Arani, Lawag City. Congrats po. And thank you for coming early. Last but not the least po, Barangay Chairman Joseph Bitagon, Barangay 40, Balatong, Lawag City. Thank you very much. I-wrap up ko lang po dahil dyan na i-discuss itatay. Aside from the situation, dyan vaccination, registration, dagiti maalang nga lista, master list gaya. DJ itad ni Ma'am Ruby. DJ po, ket dapat ma-fill upan, importante kasi tapnan maamuan ti City Health Office no mano ti alokasyon iti paralawag. Kasi dyan pakakitaan no sino ti willing nga mabakunaan. Registration, importante kasi tapon amon to no sino ti mapan-ijay vaccine center. So dapat agrehistro da. Sino't agrehistro, dagitay willing nga mabakunaan. Han nga dapat agrehistro, dagitay haan nga mayat nga mabakunaan. Okay? City Health Office, haan namet nga may baga, no mano ti bakuna nga sumangpet. Iso nga amin taylatan agsagana, aya? Tatan, no amudan to no manot sumangpet from the list ijay Operation Center nga opsen nga kung kuna tayo, di amin nga naalad nga listaan, aggapo kada kayo, can based on the prioritization, kaslang kuma senior citizens. Di ba nakatagot senior citizens tayo, 15,900 na kunada. Ngayon, imetlas sumangpet nga bakuna, let's say 2,000 lang. Sino nga rod kadagijay nga senior citizens, ti bakunaan tayo nga una.
So, tinaging sistema tayon, alphabetical and equal from each barangay or clustering. Dependent to apo no ano ti kasayaatan. Hantay tayo nga maibagatata. Nevertheless, amin nga mabakunaan, tilistaan na from DJ determinasyon ti City Health Office na sino ti may prioridad. Tinto mangitawag kada kayo nga barangay chairman ket community affairs awan sa balin. No, the problema, kaslang ay kayat nat agbabakunang yung adamit na operaan net. So, masukatan dyan na timpak ni bagaan yung net lang community affairs. Ni community affairs, ibaganan to kan CHO. Haan nga mabalin detoy. Sukatan banto ng dyan na ganin. Naalayo apo? Aksyon! Radyo! Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Naimbaga damag kakailian. Best Coffee 8-in-1 Coffee Mix. Kaping herbal, sugar-free. Magatang kadagiti butika iti lugaryo. Naimbag nga oras kakaruba. Siyempre J. Dizon manen. Anyo nga ko yung akad kita radyo. 5 minutes lang. Nga intay kakadwa dito'y programa tayo kakaruba. No, datumad kayo nga salud sudan madamdama itext lang dang apo. Iti hotline number 0917-5646789. O dagiti aduti pimples na dita gagayem hanyo liplipatan. Ada ito sabon nga mabalin mo nga usaren tapno may kadagita nga pimples, whiteheads, blackheads, tinaga na dita nga sabon, Era Soap. Dito Era Soap ngamin kaya adan